Dear students, we are going to study in fifth topic of our textbook. Last sub-point, specific heat capacity. Up to 2 lectures, we have studied about latency, about regulation, about anomalous behavior of water, dew point and humidity. And now last point from this topic is specific heat capacity. In your textbook on page number 68, there is one figure 5.8. The title of that figure is specific heat capacity of metals. Specific heat capacity of metals. Specific heat capacity of metals. Yes. Now, there is one experiment. For that experiment, we have to take material, a tray of thick layer of wax, solid spheres of iron, lead and copper of equal mass, burner or spirit lamp, and large beaker. What is the procedure for this experiment? First, take the spheres of iron, copper and lead of equal mass. Suppose the mass of these spheres is 50 grams. Put all the 3 spheres in boiling water in the beaker for some time. Take the 3 spheres out of water. All the spheres will be at temperature of 100 degrees Celsius. Put them immediately on the thick slab of wax. Note the depth that each of the sphere goes into the wax. Small experiment is made. Now, the sphere which absorbs more heat from the water will give more heat to wax. More wax will thus melt and the sphere will go deeper in the wax. It can be observed that the iron sphere goes deepest into the wax. See at the figure 5.8. Lead sphere goes the least and copper sphere goes the intermediate depth. This shows that for equal rise in temperature, the 3 spheres have absorbed different amount of heat. 3 वेगवेगळ्या धातूंपासून समान वस्तुमानांचे धातूचे गोळे समान तापमानाला जरी असले तरी त्यांनी ग्रहण केलेली उष्णता ही भिन्न भिन्न आहे. This means that the property which determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for the 3 spheres. This property is called the specific heat capacity. एकाच धातूचे गोळे एकाच तापमानाला एकाच वस्तुमानाचे असून देखील वेगवेगळी उष्णता ऊर्जा ग्रहण करतात. यालाच त्या पदार्थांची विशिष्ट उष्माधारकता आहे व ती भिन्न आहे असे म्हणतात. Then what is the clear definition of specific heat? The amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of the object. I am repeating definition. The amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of the object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. The specific heat capacity
is denoted by small letter C. The SI unit of specific heat is joule per kilogram degree Celsius and CGS unit is Kelvin per gram degree Celsius. These two units are used in case of solving the examples on specific heat. Here one table is given. In that table 8 substances are there. The specific heat of these substances is for water 1 Kelvin per gram degree Celsius, paraffin 0.54, kerosene 0.52, aluminium 0.215, for iron 0.110, copper 0.095, silver 0.056, and for mercury 0.033 Kelvin per gram degree Celsius. Now we are going to study the formula M into C into delta T. What is this? If specific heat of an object is C, the mass of the object is M, and if the temperature of the object is raised by delta T, then the energy absorbed by the object is given as M into C into delta T. That is energy absorbed by the object is M into C into delta T. Here mass of the object M, specific heat of the object is C, and the raise in temperature is delta T. Similarly, another formula is there, that energy lost by the object, is mass of the object M, C specific heat of that respective object, and delta T is the decrease in temperature. Means product of these three quantities can give energy absorption and also energy loss. Now another concept, heat exchange. Another concept is there, heat exchange. There is figure 5.8 on page number 69 of your textbook, that if heat is exchanged between a hot and cold project, the temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy, and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy. The change in temperature continues till the temperature of both the objects attain the same value. In this process, the cold object gains heat energy and the hot object loses heat energy. If the system of both the objects is isolated from the environment
म्हणजे वातावरणापासून पर्यावरणापासून जर विभक्त अशा प्रकारची ही यंत्रणा ठेवली, by keeping it inside a heat resistance box, म्हणजे उष्णतारोधक खोक्यामध्ये बॉक्समध्ये हे जर उष्णता विनिमय करण्याचा प्रयोग केला म्हणजे काय, meaning that the energy exchange takes place between the two objects only, hot object and cold object, then no energy can flow from inside the box or come into the box. In this situation we get one principle, that is heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object. Heat energy lost by heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object म्हणजे उष्ण पदार्थाने गमावलेली उष्णता बरोबर थंड पदार्थाने कमावलेली उष्णता, आणि यालाच प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज असं त्याला म्हणतात. प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज मराठीमध्ये त्याला उष्णता विनिमयाचे तत्व असे म्हटले जाते. अगदी साधा आहे की गरम पदार्थ थंड पदार्थाच्या सानिध्यामध्ये आला तर गरम पदार्थाची उष्णता थंड पदार्थाला मिळते, त्यामुळे गरम पदार्थाचे तापमान उतरते, थंड पदार्थाचे तापमान वाढते. ही प्रक्रिया कुठपर्यंत चालते तर दोन्ही गरम आणि थंड पदार्थांचं तापमान समान होईपर्यंत ही प्रक्रिया चालते. Now we have to go for measurement of specific heat. Earlier we have studied that what is meant by specific heat. विशिष्ट उष्मा म्हणजे काय आपण पाहिलं. पण जर एखाद्या पदार्थाचा विशिष्ट उष्मा आपल्याला माहित नसेल आणि तो जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तो कसा करता येईल, त्यासाठी एक मेथड आहे, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड and calorimeter. Mixing method and calorimeter. Now we are going to see in detail about this. Dear student, you know that mixture means mislab. I am writing here title of the measurement of specific heat. The specific heat of an object can be measured using mixing method. What is the name of this method? Mixing method. मिश्रण पद्धती. For this, calorimeter is used. यासाठी calorimeter वापरला जातो. You have learned about calorimeter in the previous pattern. मागच्या यामध्ये तुम्ही calorimeter म्हणजे काय सांगितलं, पाहिलेला अभ्यास केलाय, तरी थोडक्यात त्याची माहिती सांगतोय. कॅलोरीमीटर म्हणजे दुसरं काय नाही, छोटंसं तांब्याचं भांड असतं, एक लाकडी बॉक्स असतो, त्याच्यामध्ये नारळाच्या टेस्टाचे कव्हर असतं त्याला, आणि तो कॅलोरीमीटर आणि त्याच्यामध्ये स्टर असतो, त्याला ढवळणी म्हणतात त्याला, ती घातलेली असते. त्यावर जो बॉक्स आहे तो बॉक्स एका लाकडी प्लेटनं त्या ठिकाणी बंद केलेला असतो. त्याला पाठीमागे एक छोटंसं स्टँड असतं, तिथे तुम्ही थर्मोमीटर आणि जो उष्ण पदार्थ त्या कॅलोरीमीटरच्या पाण्यामध्ये सोडणार आहे तो त्या ठिकाणी सोडण्याची व्यवस्था असते. If a hot solid object is put in the water in the calorimeter, heat exchange between the hot object
and the water and the calorimeter starts. This continues till the temperature of the solid object, water and the calorimeter becomes equal. थोडक्यामध्ये काय बघा, ज्या पदार्थाचं स्पेसिफिक आपल्याला काढायचं आहे तो एका चंचुपात्रामध्ये उकळतं पाणी ठेवून त्यामध्ये गरम करण्यासाठी ठेवायचा आणि उकळत्या पाण्यातला तो विशिष्ट धातूचा गोळा त्या कॅलरीमीटर मध्ये पाणी घेऊन थंड पाणी त्यामध्ये सोडायच्या अगोदर त्या उष्ण गोळ्याचं तापमान हे उकळत्या पाण्याच्या तापमानाबरोबर 100 डिग्री सेल्सिअस असतं आणि तो गोळा पाण्यात सोडल्यानंतर तो गोळा तप्त आहे त्याची उष्णता रिलीज होणार, तो गार होणार आणि त्या ठिकाणी तो आपली उष्णता पाणी आणि तो कॅलरीमीटर छोटंसं आहे तांब्याचं त्याला तो देणार. मग अशा वेळेला त्या ठिकाणी त्या उष्ण पदार्थाने गमावलेली उष्णता बरोबर त्या कॅलरीमीटर मधल्या पाण्याने गमावलेली उष्णता आधी त्या पाण्याकडून पुन्हा कॅलरीमीटरकडे स्थानांतरित झालेली उष्णता. तर समजा Q ही जर त्या ठिकाणी त्या उष्ण पदार्थाने गमावलेली उष्णता असेल तर त्या ठिकाणी ते सूत्र कॅलरीमीटर मधल्या पाण्याने गमावलेली उष्णता Q1 प्लस कॅलरीमीटरने गमावलेली उष्णता Q2 असेल आणि Q Q1 प्लस Q2 हे आपल्याला सूत्र मिळते. उष्णता विनिमयाचं तत्वानुसार असतं पण ही Q1 आणि Q2 यासाठी समान सूत्र आहे. ते म्हणजे मगाशी आपण पाहिलेलं की एखाद्या पदार्थाच्या तापमानात झालेली वाढ आणि घट यावरून ते होत असतं. त्यामुळे त्या पदार्थाने त्या ठिकाणी उत्सर्जित केलेली किंवा शोषून घेतलेली ऊर्जा काढत असताना आपण समान सूत्र वापरतो m/c/Δt. तेच या ठिकाणी आपल्याला वापरावं लागतं आणि त्यानुसार आपण उष्णता विनिमयाच्या तत्वाचा आधार घेऊन एक उदाहरण सोडवू शकतो. तेव्हा आपण बघूया त्या ठिकाणी heat lost by solid object, heat lost by solid object is equal to heat gained by water in calorimeter plus heat gained by calorimeter by the calorimeter. Now here first heat lost by solid object, heat lost by solid object is equal to, means it is denoted by Q, is equal to mass of the solid object, mass of the solid object into its specific heat into decrease in its temperature. Now another is similarly heat gained by the water, heat gained by the water denoted by Q1 is equal to mass of the water into its specific heat and into increase in its temperature, and then heat gained by
the calorimeter is equal to Q2, means mass of the calorimeter into its specific heat and into increase in its temperature. Now here heat lost by the solid object is equal to heat gained by the water in calorimeter plus heat gained by the calorimeter. Here heat lost by the solid object Q is equal to heat gained by the water Q1 plus heat gained by the calorimeter is equal to Q2. Using these equations, if the specific heat of water and the calorimeter are known, the specific heat of solid object can be calculated. Means, if the specific heat of water and calorimeter is known, then the specific heat of solid object can be calculated.